Makala ya dunia ya tatu na Robert Wanyonyi. Hii ni dunia ya tatu. Mpendwa mtazamaji wa makala haya ya dunia ya tatu, wahenga wanasema kwamba safari ni safari tu na ajali haina kinga, na vilevile wakasema msafiri ni yule aliye bandarini. Makala ya leo mtazamaji yanaangazia swala ama jambo ambalo halikutarajiwa. Manake ajali ilipata kutokea huku wanasayansi wakiwa wameabiri chombo, wakiwa na sayansi 7 walikuwa wameabiri chombo aina ya Atlantis, ambapo waliweza kuelekea katika the International Space Station, lakini hatimaye ikapatikana kwamba wakati walipokuwa wanarejea katika safari yao, ajali mbaya ikatokea na chombo hicho kikapata kulipuka. Chombo aina ya Atlantis ambayo nembo yake ni Space Columbia, basi kiliweza kupata ajali hiyo mnamo tarehe 16 Januari mwaka 2003. Wakati dunia mzima ilikuwa inafuatilia safari hiyo vile ilivyokuwa, basi maajabu ya kuhuzunisha yakatokea. Huku jamaa na marafiki wakiwa wanatazama, basi ile Space Shuttle ikapata kulipuka angani ikiwa inakaribia ardhi, na huo ukawa mwisho wa marubani hao 7. Ni makala ambayo bila shaka ni ya kuhuzunisha sana mtazamaji, manake hawa unaotazama tukianza clip 1 ndio wale astronauts ambao walielekea katika ile safari, na tutakuwa tunaonyesha hadi picha zao za mwisho mtazamaji. Hapa wanaonekana wakiwa tu wanafanya matayarisho, wanajifunga zile nguo zitakazoweza kuwasaidia katika safari hiyo. Manake ni safari ndefu sana na lazima wapate kuwa salama salmin. Hebu tupate kusikiza matayarisho vile yalivyokuwa mtazamaji. And he's being helped there. You can see the guys out in the white room to get everybody ready to go. Number 4 there is Renee Arians. He's another long-time member. And by the way, all the guys that we've talked about so far are USA employees. Kila kitu kinafanyika hapa mtazamaji kuhakikisha kwamba wako salama wasalmin wakati wanajitayarisha kuondoka katika safari hii. Na wote walikuwa in very high spirits, manake wanajua kwamba ni safari ambayo itakuwa kama zingine za hapo awali ambazo zilipata kukamilika vizuri, zikaenda na wakarudi vizuri. Kwa hivyo hawakutarajia kama kungetokea lolote ambalo lingekuwa halijulikani kwamba likaleta hatari. Baadhi yao walikuwemo pia mwanadada mmoja ambaye alikuwa mwalimu wa shule ya msingi kule Texas, ambaye pia alikuwa amechukua mafunzo ya kuelekea katika anga za juu. Alikuwa amechukua mafunzo hayo ya kuwa rubani wa kuelekea anga za juu mtazamaji, na alishangiliwa sana na wanafunzi wake na wazazi vile walipokuwa anaenda safari hiyo. Kwa hivyo hapa tu ni matayarisho, wanazidi kufungwa vifaa za mawasiliano, wanazidi kuwekewa nguo zao maalum, na pia kuonyeshwa tu ndani ya chombo hicho vile kinavyofanya kazi sehemu mbalimbali. Wapo hawajafahamu, basi wanapitishwa through the teachings kuonyeshwa jinsi ambavyo chombo kinavyofanya kazi, ndipo hatimaye wapate kuondoka. Hao wote ni wanasayansi wa kituo cha NASA wakitayarisha wanasayansi hao 7 ambao walikuwa wanaelekea katika safari hiyo ambayo ilikuwa very ill-fated. Mtazamaji, basi tumepata kutazama clip ya kwanza ambayo imeonyesha matayarisho wakiwa tayari kutaka kuondoka, na katika clip ya pili basi tutakuwa tunatazama vile maneno yalivyokuwa wakati walivyokuwa sasa safari imeanza. Waliondoka salama wasalmin tu, mambo hayakuwa mabaya hata kidogo. Manake hapo ni countdown Januari 16 mwaka 2003. Space Shuttle Columbia inaondoka mtazamaji. Countdown, tusikize. 10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1.
We have booster ignition and liftoff Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling. Na mtazamaji, vile wametangaza pale, basi baada ya countdown chombo kiliamka salama wa salmin. Kiliamka ndicho hicho. Space Shuttle Columbia kimeshika safari ya kuelekea the International Space Station. Wakati huo walikuwa wanaita the International Space Experience. Safari inaendelea vizuri sana mtazamaji, vile unavyotazama. Hebu tuzidi kumsikiza mwenzetu akizidi kutuelezea tu kinachozidi kuendelea hapa. Into the flight, the 3 liquid fuel main engines beginning to throttle back in a 3-step fashion to 72% of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Chombo ndicho hicho kinaonekana mtazamaji, kimeingia katika the atmosphere, kimeingia katika space kule. Sasa kimemaliza the orbit ya Earth, basi kinaonekana peke yake kikiwa kinaelea vizuri sana. Manake kikiondoka kilikuwa kimebebwa na chombo kingine, na vyote vimepata kuyeyuka na vipande kuvunjika, kuanguka ardhini, back to Earth, na kuiacha Space Shuttle Columbia yenyewe inaendelea vizuri sana na safari mtazamaji, kuingia katika outer space kufanya utafiti wa siku kadhaa tu nyingi, halafu hatimaye tutaiona ikianza kurejea baada ya kutoka katika the International Space Station. Wakati huo STS-107 was the 113th flight of the Space Shuttle program and the final flight of Space Shuttle Columbia. Vyombo aina ya Columbia wakati huo ndio vilikuwa vinaenda kule anga za juu series. During its 16 days in orbit, ilikuwa angani kwa siku 16. It conducted a multitude of international scientific experiments. Ilipata kufanya utafiti mbalimbali wa kisayansi. There are 7 crew members on board. Kuna wanachama 7 astronauts katika chombo hicho. Wa kwanza ni Commander Rick D. Husband wa miaka 45, a US Air Force colonel and mechanical engineer. Ndiye huyo anaonekana pale. Who piloted a previous shuttle during the first shuttle space travel. Wa pili ni pilot William C. McCall, 41 years, a US Navy commander. Alafu watatu ni payload commander Michael P. Anderson wa miaka 43, a US Air Force lieutenant colonel, physicist and mission specialist who was in charge of the science mission katika hiyo space shuttle. Wa ine ni payload specialist Ilan Ramon, miaka 48, a colonel in the Israeli Air Force and the first Israeli astronaut kwenda space. Wa ine ni yule mwanadada sasa, mission specialist Kalpana Chola, miaka 40, aerospace engineer who was on her second space mission. Watano, mission specialist David M. Brown, miaka 46, a US Navy captain trained as an aviator and flight surgeon. Amefanya kazi kadhaa. Alafu tena mwanadada mwingine pale, mission specialist Laurel Blair Salton Clark, miaka 41, a US Navy captain and flight surgeon. Clark worked on biological experiments. Basi during the launch of STS-107, a piece of foam insulation broke off from the shuttle external tank and struck the left wing of the orbiter. Kulikuwa na kipande ambacho kilivunjika na kupiga sehemu ya mafuta, mahali mafuta ya hiyo shuttle ilikuwa inatokea, na hiyo ndiyo ilikuwa safari. Wakianza tu kuamka, basi kulitokea hali hiyo, na kwa vile walikuwa washaondoka hakuna lolote ambalo lingepata kufanyika, lakini wakafika salama wa salmin katika the International Space Station. Wakakaa kule siku 16 wakizunguka ardhi kutoka juu. Basi maneno yakatokea. The following videos were taken during the investigation process. Basi tupate video wakati uchunguzi ulivyokuwa unafanywa, nini kilitendeka mtazamaji. Wamekamilisha siku 16 kula angani, wamechukua picha mbalimbali, wamefanya utafiti wao, lakini mambo yakaanza kwenda mrama wakati walipokuwa wanaanza safari ya kupata kurejea. Hizo ndio vigae zilikuwa zinaonekana zikianguka kutoka katika chombo hicho mtazamaji. Wanasayansi walipata kuchunguza na wakapata shida ilikuwa ni nini. Chombo ndicho hicho bado kinazunguka katika mduara wake, wala hakukuonyesha chochote ambacho kilikuwa kibaya.
Wakubwa wa kituo cha NASA walikataa wito wote kutoka kwa majeshi ya Marekani kufanya uchunguzi juu ya swala hilo wakitumia kamera maalum. Hatuelewi ni kwa nini wanasayansi wale wakubwa wa kituo cha NASA walikataa wito huo ama ombi hilo kutoka kwa wanajeshi wa Marekani ambao walikuwa na vifaa za kufanya uchunguzi. Basi kikiwa kinarejea chombo hicho, kuna zile abnormal readings zilianza kuonekana katika sensors. Temperature readings located on the left wing were lost. Walipoteza readings, mtazamaji, wakiwa ndani hawangeweza kucommunicate na ground control crews. Kwa hivyo tire pressure pia readings zikaharibika, na Capcom ama spacecraft communicator pia ikaanza kupata shida ya kupata kusoma mahali exactly wale wanasayansi walikuwa wamefika wapi wakirejea back to earth. Chombo nicho hicho kinazidi kuzunguka, mtazamaji, manake hadi sasa wanasayansi walioko ndani bado wanaona kama mambo yako sawa, hawaoni hatari yoyote, lakini kumbe hatari ilikuwa inawakodolea macho, mtazamaji. Tuzidi kuangalia video hii tu vile chombo kilipokuwa kinazunguka angani kikimulika taa zake kwa njia nzuri sana kuonyesha hakikuwa na matatizo yoyote. Hata walioko ndani ya chombo hicho, wanasayansi 7 wale, walikuwa wanaona tu kama kiko katika mwendo wa kawaida, na hivi karibuni watapata kurejea nyumbani salama wasalimini kwa jamaa na marafiki. Readings zinaonekana pale, mtazamaji, katika computer console center ya chombo hicho cha Space Shuttle Columbia, na wanasayansi back on earth katika John F. Kennedy Space Center wanafuatilia, manake hawajaona chochote ambacho kinaweza kuonyesha hatari yoyote. Mambo yalikuwa yanaenda vizuri sana, mtazamaji, mpaka vile ambavyo maajabu yalianza kushuhudiwa na dunia kuja kujua kwamba wale wanasayansi ambao walikuwa wameelekea safari hiyo basi wamepatikana na mkosi, mtazamaji, na ni jambo la kushangaza sana na kuhuzunisha jinsi mambo yalivyokuwa. Hebu tuingie katika clip 3 tupate kutazama basi safari ilivyokuwa inarejea, ni nini na nini kilipata kutendeka ardhini. Hebu tusikize mwenzetu vile anavyozidi kutuelezea. As the shuttle raced over the Pacific towards the US, the crew put on their suits, preparing themselves for a routine landing. It was now 8:40 a.m., and these are pictures of their last moments alive. Columbia is a beautiful ship. She's performing magnificently. At 8:44 a.m., Columbia re-entered the Earth's atmosphere. Hizi ni picha zao za mwisho, mtazamaji, wakiwa wanaonekana wakiwa wazima, wakiwa hali nzuri kweli kweli, hadi wanasalimia wakiwa ndani ya chombo hicho, wakikaribia the Pacific Ocean, wakiwa wanarejea katika John F. Kennedy Space Center, na ground control walikuwa sawa kabisa wanatazama. Picha za mwisho, mtazamaji, ya hawa wanasayansi ndani ya chombo hicho cha Space Shuttle Columbia ndizo hizo, mtazamaji, wakiwa wazima kwa mara ya mwisho kabisa. Picha za kipekee. Hebu tuzidi kutazama tusikie kilichotokea hatimaye. Chombo kinaonekana kiwa safarini na wanasayansi katika John F. Kennedy Space Center wanazidi ku-initiate mawasiliano wakiongea na hao wanasayansi wengine. Hebu tusikize nini kiliharibika baadaye muda mchache. Then, just 22 minutes before touchdown, at 8:54 in the morning, there was an unusual reading from one of the shuttle's many sensors. Flight Max. Go ahead, Max. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures. 4 high return temps? To the left outboard and left inboard elevons. And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Instrumentation, Max? Flight Max, those are also off. Columbia, Houston, com check. Mtazamaji, chombo kimelipuka. Houston, UHF com check.
Columbia, Houston, UHF comm check. Nothing. Ni hali ya huzuni mtazamaji na simanzi. Columbia, Houston, UHF comm check. Ni hali ya huzuni kweli kweli na simanzi mtazamaji. Hawa wanasayansi walioko John F. Kennedy Space Center wanajaribu kuongea na wale wenzao, lakini chombo kimelipuka na hawawezi wakakommunicate tena. Tusikize wanavyoeleza. The Space Shuttle had been lost. GC flight. GC flight. Fly GC. Lock the doors. Copy. Chombo kinaonekana kikiingia katika Atlantic Ocean kwa kasi kweli kweli mtazamaji, manake hayo ni majivu tu, kimeshalipuka. Na wanasayansi wote walioko ndani wamepata kufariki. The question was, what had gone wrong? Nini kilitendeka mtazamaji? Swali lilibakia hivyo. Nini kilitendeka? Manake dakika moja wako wazima, wanasalimia cameras na kuonyesha wako in very high spirits, wanarejea nyumbani kwa ndugu, jamaa na marafiki. Lakini dakika moja baadaye unapata kwamba ikakuwa kwamba ajali imepata kutokea na chombo kimepata kulipuka. Klipu ya mwisho ambayo tungependa kuonyesha mtazamaji ni ya kuhuzunisha sana, manake jamaa na marafiki, wazazi, watoto wote walikuwa pale wanatazama chombo kikiingia katika ardhi, kikiingia katika anga ya dunia baada ya siku 16 kwa kinazunguka katika atmosphere kule, kikipiga picha, wakichukua utafiti mbalimbali na wakiwa wanafuraha kweli kweli kufanya hiyo yote mtazamaji. Hatimaye ikapatikana kwamba chombo kimelipuka angani. Wazazi, jamaa na marafiki wote walikuwa pale mtazamaji, wanashuhudia, wala hawakuamini na macho yao ile kitu walikuwa wanatazama mtazamaji. Hebu tupate kukuchezea klipu ya mwisho ya makala haya leo ya ajali angani ya chombo aina ya Space Shuttle Columbia. Basi ni exclusive video ambayo haijakatwa popote. Hebu tupate kuwachezea, pate kuona vile jamaa na marafiki walipoona maneno mtazamaji. Basi tutazame. This is raw, unedited video, just sent via satellite. The picture you were just seeing was Christy Makala's parents watching in horror. These are the students from her school. Many of them probably had their view blocked just as we did with the television cameras, with just a huge fireball and a huge cloud of smoke. They may not realize yet what has happened. Wameshuhudia kitu kimetendeka na mpaka sasa hawajaamini yale ambayo wameona. Wamesema ni moshi ama ni moto ama ni kitu gani, na kwa hivyo wametatizika kidogo. Wazazi wa Christine Makala ambaye alikuwa ni mwalimu, hiyo mwanadada ambaye alikuwa anasalimia pale ndani ya chombo hicho, wazazi wake ndio hao mtazamaji, wanaangalia pale, na wanafunzi kutoka shule ambaye alikuwa anafunza wote wamefika hapo, na yale ambayo wanaona hawaamini kabisa macho yao, manake wanaona sasa kilichokuwa ni chombo imebakia ni moshi mkubwa kweli kweli ukizidi kuteremuka towards the Atlantic Ocean.
Kwa hivyo hayo ni majivu mtazamaji, ambaye wanazidi kutazama tu. Hali ya simanzi imewashika wasiwasi kweli kweli, na hata watoto wanaanza kulia mtazamaji, wanaanza kulia. Hebu tupate kusikiza yale yanayozidi kuendelea hapa chombo baada ya kulipuka. Area of the launch pad, the VIP launch area. Families of the astronauts normally in the grandstands. Tom, as John Zarella pointed out from the Cape earlier, when all of us first saw the blast, there was a moment of stunned silence and disbelief. Many people perhaps did confuse it with the, is it the booster rockets? The solid rocket booster separation, which but it was a little later. It was far too early and far too big an explosion. And it took a while, I'm sure, for it to sink in the minds of the parents and school children. There you see Mr. and Mrs. Corrigan still standing, saying a silent prayer. Those are Christian Makala's parents. It's Edward and Grace Corrigan. Mrs. Corrigan had said in an earlier interview with CNN that she would be thrilled to be the one to be up there herself. That she once took flying lessons just because she liked the adventure of it. They'd always encouraged their daughter to be adventurous and to go for it, in other words. Tom, the area that we were just watching, the bleachers where people were watching and photographing the launch, who was allowed in there? That is the VIP section, invited guests for this launch. I myself received an invitation from Michael Smith, who was the pilot on this flight, to sit in these same bleachers and to watch his launch. Michael Smith has been a guest here on CNN before on our launch coverage and sent me a special invitation to go. That would then include family members of the astronauts, friends? It includes family members. I understand there was a delegation from China of 100 people, school children from New Hampshire. Challenger's pilot, as Tom just said, was Mike Smith, 40 years old. He was a commander in the U.S. Navy. He's from Beaufort, North Carolina, a graduate of the U.S. Naval Academy. He served in Vietnam, is married, and has 3 children. And we had an interview with him there on CNN back in July. Let's play that. Basi tusikize wenzetu kutoka Channel 4 News walivyokuwa wanaongelea ajali hiyo. Hida Cooper ni mmoja wa maafisa wa shirika la Uingereza linaloshughulikia masuala ya anga za juu. Heather, as an initial reaction, what do you think went wrong? It's difficult to say, Alistair. I've looked at the pictures and I've seen the slowed down version as well. It looks to me initially as if something went wrong with the shuttle itself. If you look at the pictures in slow motion, it looks as if the right-hand engine of the shuttle itself exploded. You could see a tongue of flame coming out of it. That is right over the liquid oxygen fuel tank, which feeds the liquid oxygen from that enormous tank, the big brown tank that you see lifting off this shuttle, into the shuttle itself. So an explosion would have ignited the liquid oxygen, and that would have led to an immediate explosion of the whole assembly. And I think, as you saw, the whole of Challenger was just engulfed by flame. Nobody would have stood a chance. That central tank you were describing is, as I understand it, liquid fuel, and would that have explained the flash fire that we saw in those pictures? Yes, absolutely. You probably saw at the same time, again, if you look at a replay of the film, the 2 solid fuel boosters, which gives shuttles such a tremendous thrust on takeoff, they were actually ejected after that happened. The interesting point about it is that the explosion occurred at no specific state during the shuttle countdown. It wasn't when they should have ejected the solid fuel boosters. It happened 1 minute, 15 seconds into launch. And it's not clear what happened, except there does seem to have been a fault in the shuttle's own motors, its own engines. But again, I think we'll have to look at the videos again and to see what wreckage is left. Bila shaka wanaelezea hawana nguvu hata kidogo, manake yale ambayo wameshuhudia wakati wanatarajia wenzao wapate kurejea duniani salama wa salmin haijakuwa hivyo mtazamaji. Wazazi wa yule dada Christine Macaulay
Basi na wengine ambao walikuwa na jamaa na marafiki pale, wote wamepata kushangaa kweli kweli na kuhuzunika vikubwa kweli kweli, manake ni ajali ambayo hawakuitarajia. Haijatokea hivyo mtazamaji, kwa hivyo ajali ikapata kutokea na wale wakapata kuungua kule ndani ya chombo hicho, na yakakuwa ni majivu yaliyoanguka katika Atlantic Ocean badala ya chombo kupata kupokelewa. Imekuwa ni hadithi ya huzuni kweli kweli mtazamaji, kuashiria kwamba safari ni safari na vile vile ajali ni ajali, na vile vile tujue kwamba msafiri ni yule aliye bandarini, Waswahili wakasema. Basi wengine wakasema barabara haiambii anayeitembelea ama anayeitumia, manake unaweza piga kona kumbe ni ajali inakungoja. Kwa hivyo tunazidi kuombea makiwa kwa jamaa na marafiki wa wale 7 astronauts ambao nimewasomea majina yao wote, wakiwemo wanadada wawili. Basi Mungu apate kuziweka roho zao mahali pema peponi. Kwa hivyo makala basi bila shaka mtazamaji yanakamilikia pale on a very very sad note. Basi ukiwa na swala lolote ambalo ungependa kupata kuangaziwa mtazamaji, tuma ujumbe kwa 40353. Manake ni makala ya ajali ambaye nimekuwa na hariri, basi mpaka mimi mwenyewe nachanganyikiwa. Kwa hivyo ile nambari ya kutuma ujumbe wako ni 40353. Ukurasa wetu wa Facebook ni Tandao TV Kenya, Twitter @Tandao TV Kenya, na ukurasa wangu wa kibinafsi wa Facebook ni Robert Wanyonyi page. Unaweza kufollow, ukalike, ukasubscribe pale, na vile vile na ukienda katika YouTube Tandao TV Kenya ndio ukurasa wetu wa YouTube. Unaweza pata matangazo haya na mengine yaliyopita ama yanayozidi kujia mtazamaji. Alafu kuna ukurasa mwingine mpya ambao unajulikana kama Dunia ya Tatu na Robert Wanyonyi. Bila shaka yote unaweza kusubscribe, ukafollow, ukalike, ili maswala kama haya yasipate kukupita, na iwapo yatakupita basi unaweza kuwa na fursa nyingine ya kuweza kutazama makala vile yamekuwa. Basi kwa niaba ya mhariri wa makala haya ambaye ni Bilha Wafula, jina langu ni Robert Wanyonyi. Haya yamekuwa makala ya Dunia ya Tatu mtazamaji, na makala ya Dunia ya Tatu mtazamaji yataendelea. Makala ya Dunia ya Tatu na Robert Wanyonyi.